Hello, everybody. How you guys doing? I hope everybody's doing great at home. So, welcome to Afaan Oromoo Academy. Baga nagaan gara channel Afaan Oromoo Academy nagaan dhuftan. Warootan channel kanaaf haaraa ta'an please channel kana subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan nuuf dhaqqabsiisaa. Akkasumas ammoo warootan channel kanaaf maatii ta'an video kana like gochuun eegala. Hanga xumura video kanaatti nu wajjin tura. Okay, 1.3 early experiments to characterize the atom. Ergasii ammoo tokko tuqaa sadi tuqaa tokko dhufe the discovery of electronin discovery ta'u. So tokko tuqaa sadirra ammoo early experiments to characterize the atom kan jedhu atom yookaan ammoo argannoowwan durii atomii characterize gochuu fi boca atomii argachuu fi taasifaman keessaa inni jalqaba maalidha? Electronin discovery ta'udha. So isa laallaa jechuudha. Electronin discovery ta'u electronin argamudha. Ergasiiti bocni atomii kan characterize ta'e yookaan ammoo kan bocame jechuudha. So at the end of this section kutaa kana keessatti wantootan isin dirqama beekuu qabdanii you will be able to wantati danda'uu qabdu wantati beekuu qabdu maalidha? Discuss the discovery of the electron. Inni tokko electroni discover godhe beekuu qabda jechuudha. Discuss gochuu qabda. Describe the property of cathode rays. Akkasumas ammoo amaloota yookaan ammoo property cathode rays beekuu qabda jechuudha. Define the terms. Termoota iddoo kana jiran kana define gochuu qabda. Kanneen akka radioactivity, akkasumas ammoo radioactive decay and radioisotope. Warrootaan kana describe gochuu qabda. Akkasumas ammoo common types of radioactivity emission maal akka fakkaatu ilaalla. Akkasumas ammoo atomic structure yookaan ammoo kan atomic structure wal ilaallatu yookaan ammoo concern godhu warrootan akka experimentii hojjetan warrootan kanneen akka Thomson kanneen akka Milken Rutherford kanneen akkasii kana laallaa jechuudha. J.J. Thomson, Milken, Rutherford maal akka hojjetan wal wajjin kan laallu ta'a jechuudha. Tokko tuqaa sadi kana jalatti gaa warrootan iddoo kana jiran kana dirqama wanta barataan beekuu qabu jechuudha. Okay, historical note yaadannoo seenawaa J.J. Thomson 1856 up to 1914 was a British physicist and Nobel laureate. Akkasuma gaa J.J. Thomson kan jennu kuni nama bara hanga bara 1856 hanga bara 1940 jiraatedha. Innis kan maal turedha? Scientistii British kan turee fi akkasumas ammoo nama Nobelii argatedha. Badhaasa Nobelii nama argatedha. Maqaan isaa guutuun gaa Sir Joseph John Thomson jedhama jechuudha. Sir Joseph John Thomson nuti qubee jalqabaa qofa fudhachuun J.J. Thomson kan jedhamu kanaaf. Sir Joseph John Thomson was born near Manchester. Eessa kan dhalatedha? Manchester keessatti England, Manchester England keessatti kan dhalatee fi akkasumas immoo educated at Owens College. Owens College, now part of Victoria University of the Manchester and Trinity College University of Cambridge. Akkasuma gaa inni Manchester yookaan ammoo England keessa kan dhalate yoo ta'u eessatti barate Owens College kan jedhamtu yeroo arraa kana part of Victoria University of Manchester jedhamte kan beekamtu achitti kan barate akkasumas immoo Trinity College fi University of Cambridge keessatti nama baratedha jechuudha. J.J. Thomson at the Cambridge keessatti he taught mathematics and physics served as a Cavendish Professor of Experimental Physics. Professor of what? Professor of Experimental Physics, and that was 1918 up to 14 Master of Trinity College. Akkasuma gaa Cambridge keessatti nama herregaa fi fiiziksii barsiisaa turedha jechuudha. Fiiziksii fi herrega barsiisaa ture. Akkasumas ammoo yeroo achi keessatti Cambridge keessatti maal nama ture? Professor fiiziksii nama turedha jechuudha. Professor fiiziksii nama ture. Akkasumas ammoo bara 1918 hanga 40 gidduutti Trinity College keessatti maal ture? Akka amma masterii ture jechuudha. Akka dura bu'aa ta'ee tajaajila nama turedha jechuudha. J.J. Thomson yookaan ammoo Sir Joseph John Thomson kan jennu Joseph John Thomson. So Thomson's work on cathode ray maarratti hojjete gaa inni cathode ray led to the discovery of the electron in
1897 akkasumas Thomson marratti hojjete cathode ray irratti hojjete akkasumas ammoo qorannoo elektiroonii irratti kan hojjetedha bara 1897 irratti. His later work with positive ion beams led to a method of separating atoms and molecules by mass and the discovery of neon. Akkasuma hojiin inni booda biimii positivii ayinii irratti hojjate maala ateemotaa fi molekiulota ulfaatinaan yookaan ammoo maasiin adda baasuu fi neonii argachuuf sababa ta'ee jechuudha. Neoniin nama elementii predictably irra 10ffaa irratti argamudha. So isas nama argatedha jechuudha. Thomson was awarded the Nobel Prize in Physics, in 1906 and was knighted in 1908. Akkasumas Thomson maalidha nama badhaasa Nobelii argatedha yookaan ammoo maaliin fiiziksiin nama badhaasa Nobelii injifatedha, nama badhaasa Nobelii argatedha. Akkasumas ammoo bara meeqa keessatti bara 1926 keessatti jechuudha. Akkasumas ammoo bara 1928 keessatti kabajaaf yookaan ammoo kabajni kan kennamedha jechuudha gama hojii isaa kanaan gama experiment yookaan ammoo gama fiiziksii isaa kanaanii knighted kan kennameefidha jechuudha yookaan ammoo kabajni kan kennameefidha jechuudha. Cathode rays. One of the first experiments on subatomic particles was carried out by the English physicist J.J. Thomson in 1897. Yaalii jalqaba subatomic particle irratti godhame keessaa tokko ogeessa fiiziksiitiin yookaan ammoo ogeessa fiiziksii Englishii yookaan ammoo Britishiitiin bara 1897 kan taasifamedha jechuudha J.J. Thomson. So jalqaba subatomic particle yoo jennu eenyufa subatomic particle proton, electronii fi maalidha neutronidha jechuudha subatomic particle kan jennu jechuudha. So figure 1.1 shows an experimental apparatus similar to the one used by Thomson. Akkasuma figuriin tokko kana kan agarsiisu figuriin tokko kuni meeshaa yaalii kan Thomson fayyadame waliin kan wal fakkaatu kan agarsiisudha jechuudha. So mee haalaalluti meeshaa Thomson fayyadame wajjin kan wal fakkaatudha. So meeshaa kanaa jechuudha. Meeshaa iddoo kanatti arginu kanaa jechuudha. Meeshaan kun meeshaa yeroo san Thomson fayyadame wajjin wal fakkaataa jedhu isa agarsiisa. So and then in this apparatus, so meeshaa amma kana keessatti two electrodes from high voltage source are sealed into glass tube from which the air has been evacuated. Yeroo kana electrodota yookaan ammoo electrodota lamatu high voltage dha maal ta'u gadhiifamuu jechuudha glass tube kana keessatti. Glass tube kana keessatti air qilleensi yookaan duwwaa ta'etu jira jechuudha. Maalidha akka vacuum duwwaa ta'e cufamaa ta'etu jira. So high voltage achi keessatti gadhiifama. Electrodonni lama high voltage dha maal ta'u gadhiifama achi keessatti. The negative electrode is called cathode. Achi keessaa warroottan gadhiifaman keessaa electrode negative ta'e yookaan ammoo negative electrode maal jedhama? Cathode jedhama jechuudha. Called the cathode jedhama. The positive one inni ammoo positive ta'e maalidha? Anode dha jechuudha. Two electrodes jennee waan ta'eef anode dha. So inni negative ta'e maalidha? Cathode dha. Inni positive ta'e anode dha. Don't forget addee kana sirriitti hubadhaa. Inni negative ta'e maalidha? Cathode dha. Inni positive ta'e maalidha? Anode. So addee kanatti imagine dha. Maal hubachuu qabdu iddoo kanatti kaataayinii fi cathode, anaayinii fi anode beekuu qabdu jechuudha. Kaataayiniin maalidha? Kaataayiniin positive. Cathodiin ammoo maalidha? Negative jechuudha. Achitti anaayiniin maalidha? Anaayiniin negative. Asitti ammoo anodiin maalidha? Positive. Warroottan arfan kana sirriitti akkasin jalaan banne hubachuu qabdu jechuudha. So when the high voltage current is turned on, the glass tube emits greenish light. So yeroo kana yeroo karentiin yookaan ammoo yeroo karentiin voltagein guddaan banamu tuubii kana keessatti ifni magariisa ta'e
ifa magariisa ta'etu uumama yookaan immoo emits godha greenish lightiitu uumama addee kana keessatti greenish lightiin ta'e tokko hin uumamaa jechuudha. So experiments show that this greenish light, so experimentiin akka mul'isutti greenish lightiin kun yookaan immoo halluun magariisni kun is caused by the interaction of the glass with cathode rays. Akkasumas interaction yookaan immoo walitti dhufeenya yookaan wal nyaatinsa maaliiti gilaasii fi yookaan immoo walitti rigata gilaasii fi cathode ray dhufuudha jedhu, which are rays that originated from the cathode. Akkasuma rayin kun yookaan immoo balaqqees kun cathode rayin kun eessarraa originated dha? Cathode irraa originated ta'a jechuudha. Cathode irraa maddaa jechuudha. So gabaabumatti kanaa jechuudha. So suuraan haa laalluti amma. So suuraan haa laalluti suuraa iddoo kanarratti figure 1.1 kanarratti agarsiisaniiranii. So maal agarsiisa? Akkuma hangafa jenne tuubii ta'e tokko keessa tuubii vaakiyuumii ta'e qilleensi keessa hin jirre tokko keessatti elektiroodonni high voltage ta'aniin iddoo kana keessatti gadhiifamu. High voltageidhaan as keessatti gadhiifamu. So yeroo high voltage kana keessa gadhiifaman kana keessa inni tokko maalidha? Kaatoodiidha jenneera. Kaatoodiin maalidha jenne? Negatiiviidha jenne. Akkasumas immoo anoodiidha. Elektiroodota lamaan kana keessa anoodiin maalidha? Positive jenneera. So positive. Yeroo isaan lamaan kun addee kana keessa gadhiifamanu addee kana keessatti cathode ray fi glass tubing interaction geggeessanuuni greenish lighting kun uumamaa jechuudha. Greenish lighting kun erga uumameeti fakkeenyaaf fuula itti aanurra jiraachuu dhabu warroottan iddoo kana akkas jiran kun fuula itti aanu irratti wajjin ilaalla. So amma define yoo isinii godhe greenish lighting kun iddoo kana keessatti uumama maaliin? High voltage iddoo kana keessa gadhiifameera. Elektiroodonni lamaas iddoo kana keessatti high voltage dhaan gadhiifamaniirani. So cathode ray fi glassiin interaction isaaniitiin greenish lighting uumama. Greenish lighting kun fakkeenyaaf iddoo kanarraa eessarraa madda jenneera? Greenish lighting kun cathode irraa originated ta'a. Cathode irraa originated ta'a. Yeroo cathode irraa originated ta'u boolla xiqqishuu iddoo kana yoo argitan ta'e iddoo kana keessa yeroo gad ba'u wantichi kuni iddoo kana chaarjonni lama jiru. Negatiiviin iddoo kana jira, positiiviin iddoo kana jira. Addee kana keessa greenish lightiin ba'u kuni eessa gula dabaa? Gara positiivaatti dabaa jechuudha. Gara maaliitti? Gara positiivaatti gadi daba. So kun maal agarsiisa? Ergasii gara positiivaatti dabuun greenish lightii kana kaatoodiin maal ta'uu agarsiisa jechuudha. Kaatoodiin negatiiva ta'uusaa beekame. Kana kaatoodii irraa originated ta'aara waan ta'eef greenish lightiin kun. So fakkeenyaaf chaarjonni wal harkisan chaarjota akkamii? Chaarjonni positive fi negative wal harkisu, negative fi positivein maa wal godhu? Wal harkisu jechuudha. And then negative fi negative maa wal godhu? Wal dhiibu. Positive fi positivein wal dhiibu jechuudha. So egaa ergasii kaatoodiin greenish lightiin iddoo kana kaatoodii irraa originated ta'a jenne kun gara positiivaatti eega dabe, gara positiivaatti erga dabeeti maal ta'uu? Kaatoodiin maal ta'uu? Chaarjiin isaa maal ta'uu beekne jechuudha. Chaarjiin isaa negatiiva ta'uu hubanne jechuudha. So fuula itti aanurra yoo jiraate maybe wal wajjin laala. After the cathode rays leave the negative electrode. Akkuma amma jenne egaa cathode rayin kuni maal godhe? Negative electrode egaa leave godhe yookaan ammoo achi ba'eeti dhiiseeti. They move toward anode. Gara eessaatti? Gara anoodiitti. Gara anoodiitti. Ka amma jenne kanaa jechuudha. Gara anoodiitti. So haa agarsiisnu. Erga iddoo kana deemeeti gara maaliitti move godhe? Eega isa kana dhiiseeti gara maaliitti? Gara positiivii kanaatti gadi dabee jechuudha. So gara isa kana dhufe. And then so the anode where some rays pass through a hole. Kan amma jennee jechuudha. Boolla xiqqishuu ammaa san keessa yeroo some rays pass through a hole to from a beam. Yeroo akkasuma hole boolla xiqqishuu ammaa san keessa ba'anii yookaan ammoo iddoo kana keessa greenish lighting kun yoo ba'u maal uumu? Beamii uumu jechuudha. So gabaabumatti egaa cathode rayin elektiroodii negatiivii keessaa ba'een booda gara anoodiitti kan socho'u yoo ta'u, gara anoodiitti kan socho'u yoo ta'u, reesii yookaan ammoo balaqqeessa'uun murtaa'anii maal keessaa?
wanti keessa hole yookaan ammoo boolla xiqqishuu yookaan ammoo urata xiqqishuu amma argine san keessa darbuuni gara maalitti biimii uumuu jechuudha. So these beams bends away from the negatively charged plate and toward the positively charged plate. So amma beamiin yookaan ammoo kelerichi angafa isiniin jenne sun yeroo achi keessaa ba'u eessarraa negative charge dirraa yeroo ba'u gara maalitti deema? Gara positively charged plate deema jechuudha. So 1.2 shows a similar experiment in which cathode rays are seen to bend when a magnetic is brought toward them. Akkasumas suuraa tokko tuqaa lama yookaan ammoo fakkii tokko tuqaa lama kanarra kan jiru maal agarsiisa? Suuraa yookaan ammoo fakkii tokko tuqaa lama kana irratti yaalii wal fakkaataa kan agarsiisu yoo ta'u, yeroo magneetii yookaan ammoo yeroo magneetii gara isaaniitti fidanu cathode rayni maal ta'u? Bendi ta'ee mul'ata jechuudha. Bendi ta'ee mul'ata. Kana jechuun fakkeenyaaf iddoo kanarra jira haala luti figarii jechuu isa kana kuntu point waaniin isa kana. So asitti yoo agartan yeroo gara magneetiin gara isaan dhufini womuu kallattiidhaan dhaabbateera jechuudha. Cathode rays beam travel from right to left. Ganarra right irra gara isaatti gara leftiitti as gula bendi ta'uu jira. So karaa dabeeruun qabu jechuudha. Kallattiidhaan dhaabbateera jechuudha. So iddoo kanatti ammoo yoo argitan the beam of negative particles bends downward what? As the south pole of the magnet is brought toward it. Akkasuma gaa ni beekna magnetiin south pole fi north pole akka qabdu hundi keenya ni beekna jechuudha. South pole fi north pole. So yeroo south pole amma yeroo kana yeroo south pole gara isaatti siqsinu maal ta'a? Bendi ta'a jechuudha. Downward itti gad gula dabaa jechuudha. Akkasumas ammoo yeroo north pole gara isaatti deebisnee qabnu maal ta'a? Ol gara upward itti bendi ta'a jechuudha. Kun maal agarsiisa gaa? So inni kuni and then so Thomson showed that the characteristics of cathode rays are independent of the material making up the cathode. Akkasika maa hubate addee kanarraa yookaan ammoo maal agarsiisa Thomson isa kanarraati? Thomson amalli yookaan ammoo amalli cathode rayiti meeshaa kaatoodiin irraa uumame yookaan ammoo meeshaa kaatoodii uumu irraa walaba ta'uu agarsiisa jechuudha. Yookaan ammoo meeshaa kaatoodii uumu suni meeshaan kaatoodii uumu sarratti cathode ray maaliin ta'u? Dependent ta'uu jechuudha. Independent ta'uu isa agarsiisee jechuudha Thomson asirratti. So from such evidence he concluded that the cathode rays consist of a beam of negatively charged particle or electrons. Akkasuma gaa inni maal addee kanarraa dhugaawwan yookaan ammoo ragaa kana irraa inni maan conclude godhe cathode rayni consistently maalidha? Negatively charged particle yookaan ammoo electron akka ta'e akka negative ta'ee fi yookaan ammoo negatively charged particle akka ta'e fi yookaan ammoo electron akka ta'e agarsiisa jechuudha. And that electrons are consists of all matter. So electronin sun ammoo maal keessa jira? Wanta hunda keessatti akka argamu agarsiisee jechuudha Thomson. By measuring amount of deflection of cathode ray beam in electric and magnetic fields, also known as strings, Thomson was able to calculate ratio of the mass of an electron to its charge. Amaga fakkeenyaaf suuraa addee kana irratti ifaa goonuti. Fakkeenya maal jedha? Amma yeroo harkifamu yookaan ammoo halluun yookaan ammoo iddoo kanatti argitan kun yeroo harkifamu yookaan yeroo deflect yeroo ta'u magnetikiin ta'uu danda'a, elektrikiin ta'uu danda'a. So hagam deflect ta'e hagam yookaan ammoo halluun kun hagam deflect ta'e kan jedhu ni safaramaa jechuudha. Ni safarama. So
ni safarama kanaafu amma deflect kan ta'u electric yookaan magnetic ta'uu danda'a. Kun amma strength beekamaa ta'e qabaa jechuudha. Ni safaramaa jechuudha. Hagam deflect kan ta'e ni safarama. So isa kana jedha. So strength beekamaa ta'e qaba ni safaramaa jechuudha. Hagam akka ta'e measured ta'a jechuudha. Amount of deflectioniin hagam akka ta'e. So Thomson erga wanta kana safareeti was to ability to calculate the ratio of the mass argate jechuudha. Ratio isaaniif ka fakkeenyaaf inni kan argate maalidha? Ratio argate jechuudha. Ratio isaanii argate. So ratio mass of an electron argate jechuudha. Charge of electron, mass of electron, charge isaanii ratio isaanii iddoo tokkotti argate jechuudha. So the number he come up with yeroo san yeroo lakkoofsi yookaan ammoo hangimni argate sun meeqa ture? Negative 5.686 times 10 power of negative 12 kilogram per coulomb argate jechuudha. Yeroo san Thomson ratio dha kun kophaa kophaatti miti. So however he couldn't not obtain either obtain either the mass or the charge separately. Inni maal gochuu hin dandeenye amma maasii fi charge isaanii kophaa kophaatti baasuu hin dandeenye jechuudha. Maasii kophaa baasee akkasumas ammoo charge kophaa kophaatti baasuu hin dandeenye jechuudha. Maastuu ratio hojjate jechuudha. Inni malee kophaa kophaatti kan elektiroonii kophaa baase maasuu isaanii kophaatti baasuu hin dandeenye jechuudha. Inni maal hojjate? Ratio isaanii hojjate jechuudha. Gabaabumatti ratio hojjate inni. And then in 1909, Robert Milken, an American physicist, measured the charge of an electron by measuring effect of an electric field on the rate at which charged oil drops fell under the influence of gravity. So, amma Robert Milken kun Robert Milken charge electronii kan arge Robert Milken dha. Amma oil drop experiment jedhama yookaan ammoo experimentiin inni fayyadame kun oil drop experiment jedhama jechuudha. So Robert Milken ogeessa fiiziksii Ameerikaati. Dhiibbaa dirree elektirikii yookaan ammoo saffisa yookaan ammoo oil drop fakkeenyaaf kan jennu wantoota xixiqqaa akka bukuu wayii akkas harca'u kana fayyadamuun oil drop gubbaa kana vapor godhe akka inni gadi harca'u taasisuuni zayitiin charged ta'e kun ta'an akka drop ta'an erga godheeti yeroo isa gravitiin yookaan ammoo yeroo isa gravitiin drop ta'an yeroo isaan gravitiin drop ta'anii amma charge isaanii argachuu danda'eera jechuudha. Hagam akka ta'e charge isaanii tokkoon isaanii ionize godha argachuu danda'eera jechuudha charge isaanii. So yeroo kana chargein inni argate meeqa? Yeroo kana so chargein inni argate so based on carefully experiments, Milken established the charge of an electron. Charge of an electron make argate kain adde kanatti charge of electron negative 1.602 times 10 power of negative 19 coulomb argate jechuudha. So charge kana fayyadamuuni oil drop experiment fayyadamuuni charge kana argachuu danda'e jechuudha. He used this value and Thomson's mass charge ratio to calculate an electron's mass to be 9.109 times 10 power of negative 31 kilogram. So amma inni maal godhe yaali of eeggannoo qabu kana irratti hundaa'uuni charge argateera jalqaba. Charge electronii eega argateeti amma maal godhe gaa gatii argate kanaa fi ratio ulfaatina electronii yookaan ammoo mass to electronii kana fayyadamuun kan eenyu argate? Kan Thomsonii kana fayyadamuun ulfaatina electronii tokko meeqa jedhee calculate godhee ka'e 9.109 times 10 power of negative 31 kilogram jedhee ka'ee jechuudha. Ulfaatinni electronii tokko hagas jedhee
shallagee jechuudha. Mass to charge ratio kan argate jira. Mass to charge ratio kan argate eenyu? Thomsonii jechuudha. Thomson mass to charge ratio meeqa argate? Negative pi 686 times 10 power of negative 12 kilogram per coulomb argate jechuudha. Kilogram per coulomb ratio kan argate inni. Ergasii ammoo elektiroonii kan argate jira. Elektiroonii kan argate milken meeqa argate? Negative 1.602 times 10 power of negative 19 coulomb argate jechuudha. Kana eenyutu argate? Milkenitu argate. Kanaafuu mass to charge ratio Thomson argate. So amma maal gochuu dandeenya? Bifa salphaa ta'een mass to charge ratio kana maal gochuudha? Kana wajjin baay'isuudha jechuudha. So and then maal goona? Mass to charge ratio over elektirooniin iddoo kana yookaan ammoo chargiin elektiroonii inni argate meeqa ture? Negative 1.602 times 10 power of negative 19 argate jechuudha. So and then times goone meeqaan baay'isuudha? Mass to charge ratio argate jira Thomson. Mass to charge ratio Thomson argate kuni is equals to jenne meeqa argate ture? Negative 5.60 I'm so sorry 686 times 10 power of negative 12 kilogram per coulomb argate. So isa kana maal gochuu dandeenya? Three cross goone baay'isuudha. Over 1 jenne three cross goone baay'isnaa jechuudha. So three cross yeroo goonu mass of electron is equals to negative 1.602 times 10 power of minus 19 coulomb times jenne isaan kana lamaan waliin baay'isuudha jechuudha. Negative 5.86 times 10 power of negative 12 jenne ergasiiti amma warroottan kana lamaan yeroo walitti baay'isnu mass of electron argachuu hin dandeenya jechuudha. Yeroo isaan kana lamaan walitti baay'isu meeqa argate inni? 9.109 times 10 power of minus 31 kilograamii argachuu danda'eera jechuudha. Karaa kanaan hojjatee argachuu danda'ee jechuudha. So akkamitti kan argachuu danda'e kan jedhu so ilaaluu dandeenya jechuudha. Yeroo inni shallagu meeqa dhufee fi akkas dhufee jechuudha.